All of you take 5 minutes to understand the problem and tell the code. She will type one by one. Whoever has the answer can raise the hands and start telling the code. Ma'am, I have no doubt, ma'am. Okay, doubt. Tell me, Vishnu. மேம் அதாவது என்னன்ற வேல்யூ, அதாவது ஏதாவது ஒரு இன்புட் மட்டும், எக்ஸாம்பிள் 10 கொடுத்தேன்னா அதை வந்து ஈவன் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் 2ஆல இது பண்ணி பண்ணணும், இல்லாட்டி ஆட் ஆச்சுன்னா 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பிளஸ் அது வந்து ரிப்பீட்டா அந்த எண்ணோட வேல்யூ ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்கணுமா மேம்? அதாவது வர வேல்யூவே எண்ணில் ஸ்டோர் பண்ணணுமா? Yes, yes, yes. The result of whatever operation you are doing becomes the next n, and the process goes on till you get 1. Okay, ma'am. Idile na innu 2 advance kudupen. First you do this basic thing, then I'll ask you to change it, modify it for something else. That will do. First you do this basic thing. Okay. Everyone should contribute. சொல்லுங்க தீபிகா. Ma'am, what is that result number, ma'am? நம்ம அவுட்புட்ல என்ன print பண்ண போறோம், ma'am? Print the final value of n is equal to what? It will be final value of n. Ma'am, final value 1 ஆகுற வரைக்கும் தானே ma'am பண்ண போறோம்? Yes. So final Yes, value of n should be 1. Yes, ma'am. You should say the final value of n is equal to the n variable. It should contain value 1. Okay, ma'am. Work out a logic in your mind or in the paper. Then do step by step. Lalita, as of now, on the 3 problem, do it without file error handling. When we do error handling, you can incorporate that. Don't keep it on hold because of that reason. Okay. Lalita, புரிஞ்சுதா? Ma'am? அந்த எரர் ஹேண்ட்லிங் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால பண்ணலன்னு நீங்கல்ல? நான் சொல்ல மேம். வேற யாரு சொன்னாங்க? நான் கேட்டேன் மேம். ஜெயகாவ்யா. யாரு? Okay, Jacob. Okay. So don't keep it on hold because of that. Go ahead with the problem, leaving out the error handling. We'll cover it in the coming classes. Okay? Okay, ma'am. Sure. Yes, start with this program. What's the first step? What is to be done? Anyone? Helps is here, type the code. Ma'am, first to get input. Okay. This here. Okay. Since you're waiting or you're integer. Since here you should put an int because you are handling numbers. Okay, ma'am. Where should you put int? Do you know that? No. Int should be outside in. It should be int of input. The int should be after the equal to. Okay. Before she proceeds, just tell me, everyone tell me, in the statement, you feel anything wrong in this statement?
மேம் வேரியபிள் நேம் கீவேர்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மேம். Sister, change that to num1 or something, num or something else. You should not use a keyword. Input is a keyword of Python. Okay, good. Yes. Then மேம் வைல் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். பிகாஸ் 1 வர வரைக்கும் வைல் நம் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. நாட் ஈக்குவல் டு. okay. Somebody else. While not equal to 1. What are we supposed to do after this? Yes. Jekavya. We can check tell me. for even number, ma'am. Okay. How? How do we check? If num modulus, I mean a percentage symbol, if num percentage 2 equal to 0, semicolon, n is equal to num is equal to num is equal to num in else part we can write this for odd number, ma'am. Okay, wait. Stay, wait. இது வரைக்கும் all of you agree we are in the right track? இது வரைக்கும். Yes, ma'am. Yes, okay. What others? Shivaka, okay. Suvita, Yes, ma'am. Pushpa, Manikam. Are we right till now? Ma'am, to avoid the floating number, we can put here num is equal to num What, modulus. Lalita? That is, ma'am, here we have written as num is equal to num by 2, ma'am. If the number is, so to avoid that floating point, shall write by num modulus 2. So should we use single slash or double slash? Double. You need double. You need to use what is the double slash called? Can anyone tell me? Shall I tell What you? division? Floor It's- division. it ma'am. rounds Floor off the division. value. It does not round off. It gives you Floor the division. quotient part of the division. For example, 4 divided by 2 பண்ணீங்கன்னா 2s are 4 னு போட்டுக்கலாம். It gives you the quotient part. So you have to use a double slash. Sisia, change the num slash to double slash. Yeah. Am I correct? Because you want the quotient part and that again you will divide it by 2. You'll find if it's a even number or something. Yes or no? You'll understand this. When we do, we'll complete it. Then we'll discuss it the mathematical way. I'll explain to you. Okay, then how do I go about? Yes. Next else part போடலாம். Else part ல என்ன? Num equal to 3 star n. Yes. Then why are the boys silent? Anikam, Krishna. Ma'am, I'm trying here, ma'am. மேம் Ma'am, நான் இங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். Oh.
ஹரிபிரசனா Ma'am, சொல்லுங்க. doubt ma'am. என்னது? Ma'am, doubt. டவுட் சொல்லுங்க. மேம் அந்த இஃப் கண்டிஷன்ல ஈவனா இருந்தா தானே மேம் உள்ள வரும். அப்புறம் ஏன் மேம் அது ஃப்ளோர் டிவிஷன் பண்ணணும்? அது நீங்க 1 வர வரைக்கும் சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. இல்ல மேம், நான் அவர் சொல்ல வந்தேன் மேம். அதான் நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. You help each other. Yes, good. Krishna, you help. You tell him. ப்ரோ, அதாவது இங்க அதாவது ஈவனா இல்ல ஆடா தான் செக் பண்ணுது. ஆனா உள்ளக்கு ஏன் வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு டிவிஷன் பண்றோம்னா, இப்ப டிவைட் பண்றப்ப நார்மலா சிங்கிள் ஸ்லாஷ் போட்டு டிவைட் பண்றப்ப அது வந்து ஃப்ளோட் வேல்யூவா மாறிடும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் போடுறோம். ஏன் இது டபுள் ஸ்லாஷ் போடுறோம்னா, லூப் வந்து இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் ரன் ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காண்டி தான் நம்ம இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு அதை இன்டிஜரா மாத்துறோம். ஐ மீன் அதை டெசிமல் வேல்யூவா மாத்துறோம். சாரி, ஹோல் வேல்யூவா மாத்துறோம். ஹோல் நம்பரா மாத்துறோம். புரியுது. ஓகே ப்ரோ. எஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகணும்? I'll explain this in a mathematically உங்களுக்கு எதுக்கு புரியறதுக்கு. சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் இது முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் I'll explain, then we'll go to the little advance of this. Yes. நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? print 1 ma'am. Print ஒரு நிமிஷம். Print 1. ஏன் 1? Why 1? print num கொடுக்கலாம். Like until the 1 is an answer. So நீங்க print 1 பண்ணீங்கன்னா 1 தான் print ஆகும். I should know whether my code is bringing that NUM to 1. நான் 100 enter பண்ணிருக்கலாம், 10 enter பண்ணிருக்கலாம், 3 enter பண்ணிருக்கலாம். ஃபைனலா அந்த நம்மோட வேல்யூ 1ல வந்து நிக்கணும். So what should I print? Num ma'am. Okay. So where do I print it? What do I print? Deepika, yes. Ma'am, I have a doubt ma'am. Ma'am, இப்போ whileக்குள்ள நம்ம ஆடா ஈவனான்னு செக் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு அந்த ஆன்சரை பொறுத்து மாறாதா மேம்? மாறும், டெஃபினெட்லி. இதுதான் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி whileக்கு யார் வெளியே கேட்டாங்க? தானே மேம்? whileக்கு வெளியில தான் என்ன பண்ணணும்? whileக்கு வெளியே தானே மேம் நம்ம ஆடா ஈவனான்னு செக் பண்ணிட்டு தானே மேம் whileக்குள்ளே வரணும். ஏன் மேம் இப்போ நம்ம எடுத்த உடனே வந்துட்டு while not equal to 1ன்னு வைக்கிறோம்னு வைங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் என்டர் நம்பர் 12 கொடுக்குறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்துட்டு ஈவன். ஸோ வந்துட்டு n/2 பண்ணும், 6 வந்துடும். அகெயின் இட் இஸ் அன் ஈவன். ஸோ n/2 பண்ணையில 3 வரும். இப்போ இந்த கேஸ்ல 3 இஸ் அன் ஆட் நம்பர். அப்போ வந்துட்டு எல்ஸ் பார்ட்குள்ள போயிரும்ல மேம்? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் தீபிகா. ஓகே, I'll clarify that out. Sisia, just type NUM here and save it. Okay, save it and run it. Just run it. Enter number. Enter 1. Now run again. Now enter an odd number. Both cases, both of you agree, all of you agree that final value of num is 1. All of you agree? Output பாருங்க, first time 12 பண்றாங்க, final value 1 க்கு வந்து நின்னுடுது. அது என்ன பண்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. நெக்ஸ்ட் ஆட் என்டர் பண்ணாங்க, அது ஃபைன். நோ உள்ள பண்றதுக்கு நிறைய திங்ஸ் பண்ணிட்டு final value 1 ன்னு வந்து நிக்குது. The problem is asking for that only. All of you agree this much with me? The Yes, problem ma'am. is telling that. Yes. Okay. Yes ma'am. The problem now is your understanding. Krishna, you have something to say? மேம், அவங்க வந்து பேராமீட்டர், அதாவது பிராக்கெட்ஸ் போடாம இருக்காங்களா மேம்? இந்த எல்ஸ் பாட்டுக்குள்ள பாருங்களேன், 3 into n num plus 1 போட்டுருக்காங்களா மேம்? நான் வந்து பிராக்கெட்ஸ் Krishna, போடாம, tell. அதாவது நான் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு சொல்லுங்க, brackets போட்டு பிராக்கெட்ஸ், ஐ மீன் அந்த, அதாவது எப்படி எப்படி சொல்றது தெரியல மேம் உங்களுக்கு. asterisk 3 asterisk. ப்ரியாரிட்டி இல்ல மேம், ப்ரியாரிட்டி இருக்கும்ல மேம். ஒரு லாங்குவேஜஸ்ல ஆபரேட்டர்ஸ்க்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்கும்ல மேம், ஆபரேட்டர்ஸ்க்கு பிராக்கெட்ஸ்க்குலாம். இதுல இவங்க ஆபரேட்டர் வந்து இங்க எப்பவுமே multiplication division will have the priority over addition. So it will be 3 into num
plus 1 தான் பண்ணும். First 3 into say number 2 னு வச்சுக்கோங்க. So 3 2s are 6, 6 plus 1 தான் பண்ணும். ஓகே மேம். இல்ல ஏன்னா இங்க பிராக்கெட் உங்க போடல, நான் இங்க பிராக்கெட் போட்டுருக்கேன்னா எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வரல மேம், அதான் கேட்டேன். சரி, இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 asterisk num plus 1 இல்லையா? So problem வந்து when it goes from left to right, asterisk has the preference over plus. So first multiplication பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் addition போடும். நீங்க பிராக்கெட் போட்டு பண்ணினாலும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. பிராக்கெட் போட்டு பண்ணாலும் work ஆகணும். சரி, அது பிராக்கெட் போட்டு நம்ம பண்ணலாம். Before that, I am going to share my screen and I'm going to explain this problem. Sisia, can you just for me copy paste this while in the print வரைக்கும் கொஞ்சம் chatல போட முடியுமா? போட. Okay, ma'am. I'll explain the working to all of you. I think உங்களுக்கு அந்த working problem தடுமாறீங்க. So I will just show you in a simple notepad. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. I will share my entire screen. Say, can you stop sharing? Okay. Okay, are you able to see my window? Blank word? All of you? Yeah. Yes, Yeah, ma'am. yes. Okay, one நிமிஷம். I'll copy the problem. One நிமிஷம். Just give me a second. And Sisia's code also. Okay, இதுதான் சின்னதாவே இருக்கட்டும். So that okay. Okay, இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு இதை புரிய போறேன். First, let us assume இது யாரெல்லாம் கேட்டாங்க? ஹரி பிரச்சனை. யாருக்கெல்லாம் இந்த இது புரியல? First அது எனக்கு ரேஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட்ஸ். யாருக்கெல்லாம் மேம் கொஞ்சம் இந்த ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி அந்த ஃபார் லூப் எப்படி அந்த வைல் லூப் ஒர்க் அது புரியலன்றது ரேஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட்ஸ். ஹரி பிரசன்னா, குட். தென் மத்தவங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருதா? வேற யாரும் இப்போ ஒரு பொண்ணு கேட்டாங்களே ஈவன்குள்ள போனோம், யார் அது? ஜெயகாவியாவா, லலிதாவா? மேம் தீபிகா மேம். myself. தீபிகா. Okay. Anybody else? Hari Krishna, Deepika தவிர anyone else who's not understood this problem? ஏன் இந்த மாதிரி while குள்ள if statement போடுறோம்னு? Okay, no problem. Okay, இங்க பாருங்க. Please try to understand. இங்கேயும் problem இருந்தானா please ask. Absolutely no problem. Okay. First, let me assume I'm hard coding. Okay, I'm using an even number. Okay, this is the first input statement. Yes, CZR code input is missing. So let me assume is equal to input. Right? You are able to understand what I'm trying to do? Input statement is over here. I'm inputting 12 as my number in the run mode. What will happen? It will come next to what statement? It will check if this number, if suppose you one enter pandritingna, is there any need to do anything at all for this? Tell me. If I enter 1 as a number, is there anything I should do? No, ma'am. No. So that's why I'm checking in this while statement if the number is not, if it is equal to, if it is not equal to 1. Only if it is not equal to 1, enter the loop. So if num is equal to 12, so I've entered the loop. Have I entered the loop? In the loop, what am I taking? Is 12 even or odd? Tell me. Even, ma'am. Even.
So now what should I Even. do? 12 divided by 2. Ma'am, if Now in condition. this 12 divided by 2, 12 mod again in the 12 என்னோட பெயிண்ட் ஸ்கிரீன் இருக்கா இல்ல இல்லையா? No, ma'am. ஒரு நிமிஷம். Okay. See, what is the difference between 12? You're checking if it's an even or odd number. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. First நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எழுதணும். Yes. What will be the answer of this? Tell me fast. 6. Output would be 6.0. Okay. Assume இது ஒரு odd numberன்னு வச்சுக்கோங்க. இது odd numberன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன ஆகும்? Ma'am, odd numberனா if conditionல வராது. வேற வராது. Okay. So basically what I'm trying to say is I want to capture the quotient part of the number. So that's why I'm using the double slash. First of all, is it clear why we're using the double slash? All of you? Yes, ma'am. Double slash is going to capture the quotient part of the division. Okay. Okay. So let us go back to this. So we took the number as 12. So 12 and the divided by 2 is going to give me what? 6. Floor division is going to give me 6. Yes? Yes, All of ma'am. you agree this much? Okay. Let us go back to the code. Word and another. Okay. So it is dividing by 2. It's sorry, it's an even number. So it is dividing by 2. And for number enna value irukku? 6. 6. Will it go to else part? No. It will go up over here again. Now it is checking. Is num not equal? If it's is it equal to 1? No, ma'am. No. So it enters here. Is num divide modulus 2, is it equal to 0? Yes, ma'am. Yes, 6. So நம்மளுக்கு வந்து 3 வரும். ஒரு நிமிஷம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுல நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 6 இந்த நம்பர் 12 இருக்காது. 6 divided by 2 would have become what now? 3. நம்மளுக்கு 3 இருக்கு. ஓகே, திரும்பி கோடுக்கு போலாம். சோ இங்க எனக்கு 3 வந்துடுது. திரும்பி இங்க மேல போறது. இப்போ என்ன ஆகுது? Still is it equal to 1? No. Now it enters the loop again. But is this condition true? No, ma'am. No. So else பார்ட்டுக்கு போகும். இப்போ என்ன பண்ணணும்? Num equal to 3 into num plus 1. Just the formula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So what was it? So now the num will become what? Tell me that. Please tell 10. me what will be the num. 10. இல்ல single digit சொல்லுங்க so that எல்லாருக்கும் புரியும். 3 into 3 plus 1. 3 into என்னோட இது மைண்ட் பண்ணாதீங்க, பெயிண்ட்ல கஷ்டமா இருக்குது. 3 into 3 plus 1. ஆமா. So that will become 10. பாத்தீங்களா, நம்ம நினைச்சோம் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிடும் நினைச்சோம், பார்த்தானா இப்போ 2ல இருந்து 10க்கு போயிடுச்சு நம்பர். இப்போ என்ன ஆகும்? திரும்பி மேல போகும். Is it equal to 1? No. Even. So someone asked me, who's that? Deepika நினைக்கிறேன். Ma'am, shouldn't we Yes, check ma'am. this and enter the loop? Did you understand Yes, why ma'am. we are putting it in the... So Ma'am, not I நீங்க thought நினைச்ச problem ஒரு is ஸ்டெப்ஸ்ல for வந்துடும்னு. no ma'am, even நம்பருக்கு செப்பரேட்டா பண்ணனும், odd நம்பருக்கு செப்பரேட்டா பண்ணனும்னு நினைச்சேன் ma'am. That is not an optimal solution. அந்த மாதிரி பண்ணலாம், பட் அது பண்ணீங்கன்னா உன் ப்ரோக்ராம் யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. No ma'am, questionல like every time நம்பரை வந்துட்டு செக் பண்ணனும் அப்படி அந்த மாதிரி எதுவும் கிளியரா இல்லையா? So I thought so Okay. for even number user enter பண்ணாங்கன்னா it is n by 2. So user odd number enter பண்ணாங்கன்னா 3n minus 1 plus 1 அப்படி நினைச்சேன். I don't know what they're going to enter. Whatever they enter, this code should solve my problem.
So now have you understood this code which Sisya had typed? இல்லாட்டி இன்னும் கூட டவுட் இருக்கா? இப்போ கூட டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. There's absolutely no problems. All are clear? Small doubt, ma'am. சொல்லுங்க ஹரிபிரசன். மேம் அந்த கோடை நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் மேம். ஃப்ளோர் டிவிஷன் போட்டிருந்தாங்களா மேம், அதுக்கு பதிலாக நான் ஒரே ஒரு டிவிஷன் மட்டும் போட்டு பண்ணி பார்த்தேன். ஒர்க் ஆச்சு. அது ஒர்க் ஆகுதா? அது 1 ஆச்சு, no problem. But now I am trying to just get the quotient part, so I thought I'll take double floor. So what Hari Prasna is telling us, in the even this works. He's trying to say that this is also working fine, perfectly fine, no problem. Any other doubt in the understanding of the problem? Lalita? No, ma'am, no doubt. Pushpa and Jayakavya? No, ma'am. Manikam? Understood. Okay. Okay. Now, Sisya, you share again. I'm stop sharing. Bring back the code. Okay, ma'am. So again, the print statement, can you write it a little better? How will that print statement be? Print the 1 வருது. What is this 1? Krishna had asked to put 48 and see, ma'am. I'll just try. Yeah, yeah. Yes. Who asked? Krishna, ma'am. Yeah, yeah. Okay. Done it. ஏன் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு ஒர்க் இல்லையா? மேம் இல்ல மேம், எனக்கு பிராக்கெட்ஸ் போடாம இருந்தா வருது மேம். பிராக்கெட் போட்டா மட்டும் ஏன் வர மாட்டேங்குது? Sisya, put the bracket. Why have the doubt? Let us clarify all the doubts. Where, He's ma'am? asking you to put a between 3 and 3 into number bracket la போட சொல்றாங்க. Okay. 3 into bracket inside the bracket num plus. No, Krishna. No. You have understood this problem wrong. See this part. Sisya, go to line number which letter again? 6. Highlight line number 6. Krishna, Okay see ma'am, okay ma'am. Oh, sorry ma'am. it is 3n plus 1. It's very clear. Yes ma'am. So even if you're putting the bracket, you should be putting it as num equal to, where is it? Num equal to bracket open, p into num, then bracket close will work fine. Yes ma'am. I just thought 3 into bracket num n plus 1 I thought ma'am. No. If n plus 1 Now was it's going working, to ma'am. be the, okay, good. Any other doubts? No problem. Okay, now understand the problem, the same problem. I want to know in how many iterations the number is becoming 1. It will differ for every number. All of you agree? Yes, Deepika? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. I have the solution. You have a solution also. So what little modification I have to do in this code to accommodate that? Along with that num equal to 1, I want a message. The number has reached 1 after this many iteration, 5 iteration, 4 iterations. What will you do? How will I do that? Ma'am, we shall initialize a variable called count, and we can increment it within the while loop, ma'am. So that after everything, it will get increment, and at last we can print it along with number. You tell
see what she has to type. So the line number 12, initialize a variable called count with the value equals 0. Okay, now uh, outside the else state. Yeah, no, not there. Outside the else statement, still inside the while. Yeah. Give count equals plus equals 1. Now in the print statement, you can write, you can even use formatted print. Yeah, Krishna has given. Finished, okay. Krishna has given in the Yeah, chat. message. I saw that. I saw that. 12 9 times. Run it for 48 now. Run it for. I have an answer for this. 1 second. I'll just see my code. Enter odd number 19. Okay. Okay, are you able to understand that I want to know in how many iterations this number has reached 1. Number now 12 yeah, we saw the 12 once we thought it will get over, but suddenly it has become 10. It became even odd ones, right? Yes or no? It became 3 ones for number 12. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So is everyone clear on how this program is working? Can anyone explain this program to me? And before that, can you tell me why this count plus is put outside the if statement and not, what if I put this count plus equal to 1 after the if and after else again? Will it work? ஒர்க் ஆகும் மேம். ஆனா Now கோட் we- ரீயூசபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு மேம். Because I'm repeating the code. Anyway, irrespective of even or odd or எனக்கு count should be incremented by 1. So I'm putting it outside the if statement. Good. Any doubts on this code? Anyone? No, ma'am. Okay. Now, okay. Now, a little more modification of the same code. Okay. Accept now 2 numbers. Do this and tell me which number has got the least iteration. Accept 2 numbers. Do the same process and my final should say you entered number 25 and 35, but 25 reached 1 with lesser number of iteration, which is equal to whatever it is. What is the modification I need to do on these? Think and then give us solutions.
Yes? Anyone ready with an answer to start with? Anyone else? Deepika's raised hand. Anybody else? Lalita? Pushpa has an answer? Chalunga Yes, Pushpa, ma'am. tell me. Deepika, I'll give a chance. Huh? Suvita, why are you not contributing? Shiva Karthika? Suvita? Sure, parallel, you're singer, okay? If you get the answer, let me know. Okay, continue, ma. Ma'am, we have to take two inputs from the user. So we can initialize num1 and num2. Cynthia, Input of just do the it. Hmm. Then in the right, I don't know, I'm giving the right syntax of this one. Like in the while statement, like num1 not equals to 1 or num2 like num2 also is not equal to 1. anybody else has a contribution can contribute. I don't know. This problem I thought of just now. Nanu used in the Yes. num1 is not equal to 1 or num2 not equal to 1. Okay, so type as But ma'am, both should not be equal to 1, ma'am. Yes. should both be not equal to 1 or Yes, ma'am. Because both the users has to get into the if flow. It will be possible only if it is not equal to 1. If condition, sorry. we'll see. Type, let's see what happens. It's an and now? Or okay. Sisya, you have to change the variable name of the first one. Num yeah? So now that become num1. Oh, ma'am, if we write as a num1 is not equal to 1 or num2 not equal to 1, then how can we write as by the condition? What now? What Lalita? Like, for while we are writing the condition as num1 not equal to 1, num2 like that. So how can it works if for the if and else condition? ma'am? நீங்க நம்1 நம்2 நம்ம வந்து whileல போட்டிருக்கோம். பட் உள்ள வந்து நம்ம ஜெனரலா உள்ள எழுதும் போது if கண்டிஷனுக்கு எப்படி எழுதுவோம்? நம்1 நீங்க சொல்லுங்க நம்2. அதான். அதுதான் So, உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். சொல். பண்ணுங்க. my idea is like so first வந்து count 1 இப்போ num1 num2 இனிஷியலைஸ் பண்ண மாதிரி we can write as count 1 equal to 0 போட்டுட்டு here for all this we can write as num1 num instead of num. So another செப்பரேட்டா வந்து count 2 அதே மாதிரி 0 இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு another while loopல num2க்கு சேம் இது எழுதிட்டு so finally we can print as இப்போ பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி 2 பிரிண்ட் போட்டுடலாம். my idea. Okay. Deepika and Hari Prasna. Ma'am,
ஹரிபிரசன்னா சொல்லுங்க. மேம் அந்த நம் ஒன் போட்டிருக்காங்க, வைல் லூப்ல ஆர் போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஆர் அண்டுக்கு பதிலா ஆர் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த இஃப்எல்ஸ் இஃப்ல இருந்து இந்த கவுண்ட் வரைக்கும் காப்பி பண்ணி இன்னொரு தாட்டி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். அந்த நம்மன் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம் ஒன்னா மாற்றிட்டு அடுத்ததுல நம் டூ யூஸ் பண்ணலாம் மேம். தீபிகா? மேம் நான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி யோசிச்சேன் மேம். அது எஃபிஷியன்ட்டான்னு எனக்கு தெரியல. ரெண்டு நம்பருன்ற விட எத்தனை நம்பர் அவங்க கொடுத்தாலும் நம்ம இது பண்ற மாதிரி யோசிச்சேன் மேம். ஐ மீன் இப்ப நம்ம நம்பரே வந்துட்டு ஒரு லிஸ்டாவோ ஒரு அரேவாவோ வாங்கிட்டு அண்ட் கவுண்டையும் ஒரு லிஸ்டாவோ அரேவாவோ வாங்கிட்டு ஒரு ஃபார் லூப்புக்குள்ள நம்ம ஒயில் லூப்பை போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். Even for these two numbers, I was thinking of for loop. Even for the simple two numbers, I was thinking, take a for loop, do it for two numbers. What Deepika is telling is for n number. First, so the input will be what all, Deepika, in that case? Number of numbers, then according to it, enter every number அந்த மாதிரி மேம் n வரைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வெறும் லைக் என்டர் நம்பர், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் பிரஸ் திஸ் நம்பர்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு அப்பன் பண்ணிட்டே கூட போலாம். Is everyone able to understand what she's trying to say? If the user says it's not for two numbers, I want to do it for 4, then suddenly the user says I want to do it for 10 numbers. So in that case, if you put it in a for loop, which will be more efficient, and then maintain the count in a list. Shall we try that and see? Okay மேம். So as of now, in the two numbers, Yes, let us do for just two numbers, and the same thing will apply for n numbers, right? So what is the modification we have to do here? Suggested. Deepika, Sisia, do one thing. Copy this whole code, because this is working perfectly fine, right? Let us know. Okay, you have made changes in this. Okay, go ahead with this only. Yes, go ahead. Deepika, tell how it should go on, how the எஸ் மேம். மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த லைன் 11 அண்ட் 12 வந்துட்டு நம்ம எரேஸ் பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு நம் ஈக்குவல்ஸ் ஒரு ஐ மீன் அதை எரேஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். comment பண்ணிடுங்க. Yeah, don't do it. ஓகே. இப்போ வந்துட்டு ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்ல வாங்கிடலாம் நம்ம டூ நம்பர். ஃபார் I in range of 3 நினைக்கிறேன் மேம். அப்பதான் 2 நம்பருக்கு வாங்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷியோர். Can someone help? Why 3? மேம் இதுல ஐ மீன் 3 கொடுத்தா 0 2 கொடுத்தா 0 1 வரும் நினைக்கிறேன் மேம். I had some gap in between this coding, ma'am, so I forgot some of the syntax, ma'am. I'm trying to get back. No problem. So I think It's 2. 2 or 3 It's 2. terla someone help. Helper, someone. Okay. Now within this for loop, num square bracket 1 square bracket I equals int input I think we must initialize num outside. That's why it's showing an error. So in the line 13 is press enter, and the above you num square equals square bracket open. Okay. If any of you feel that the code can be made even better, please contribute. Okay, within Yes, this input, enter, within this input, enter number.
outside the quotate, comma, num. I mean, you can leave a space. Comma, sorry, I, it's I. No, I plus 1. Yes, I plus 1, I guess. So that it will come like enter number 1, enter number 2, like that, ma'am. Am I clear? Okay. Okay, now outside is for loop. Again, we should initialize for loop. For n in num. Okay. Hold on. Side. Remove this. I mean that count, that variable, and நம்ம அந்த num பண்ண மாதிரியே just like how similarly we did num, you can do it in the above line, in the line number 14 for count. Remove that line number 20. Come to line number 14. நம் மாதிரி ஒரு கவுண்ட் லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ நம் லிஸ்ட்க்கு அப்புறம் லைன் நம்பர் 13ல போய் என்டர் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு என்டர் பிரஸ் பண்ணுங்க. நவ் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு எஸ் லிஸ்ட். Okay. Now, I think other than that, okay, within here, while num or while n not equals 1. Within while, as usual, as we did in the last time. If instead of num, it should be n. Here. You should be using the technique of changing the variable name, right? We learned in VS Code. It's okay. But இப்ப நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணோம்னா மேல இருக்க நம் முத கொண்டு என்ன மாறிடும்? சரி. Okay, now as usual, outside this else, within while, count square bracket n dot index. That's plus equal to 1. Sorry, outside the square bracket. No. Cecilia, wait. N dot index should be inside the square bracket so that we will get the index correctly. So outside this plus equals 1. I hope this will work, ma'am. So again, we can move this print statement to within the for loop outside while.
No, no. For. Okay. So here, No, it has to go outside the for. we need to print twice now. Every for both the number we need to print now. Should we compare the count or just we need to print the count number? No, I want only the least ones. Final one, I should say that this number has got Okay, the ma'am. least Then number. we must have it in outside the loop. So before that, we need to compare the count values. So instead, we can have in the which line number? In the line number 25, you can use count dot sort function. Why Outside do the you for need to loop. use Outside. why do you need to use the count dot sort? Oh, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. I thought something else, ma'am. So here, if count of, I'm sorry, ma'am. I need few seconds to think, No ma'am. problem. Anybody else? எப்படி நான் வந்து இப்போ we should see whether this code is going to work. That is a different thing. But how do I get the least number of iteration? இப்போ count listல வந்து it's got the iteration count. எல்லாருக்கும் அது புரிஞ்சது இல்லையா? மேம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சார்ட் பண்ணோம்னா லீஸ்ட் தானா ஃப்ரண்ட்ல வந்துரும். ஸோ நம்ம எது லீஸ்ட்னு பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். பட் ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் நமக்கு எந்த நம்பருக்கு லீஸ்ட்னு வேணும்ன்றனால நம்ம ஒவ்வொரு கவுண்ட் வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் மேம். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் இட். Okay. So don't sort it. Instead, can't we do this way? Find the minimum count, get its index, and take Yes, the ma'am. Just like how we do in C program, ma'am. Like get the minimum first, count value. Get the minimum count value. How do you get the minimum count from list? Anyone? எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்களா? எவ்வளவு பேருக்கு இது புரிஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் சொல்லுங்க. எவ்வளவு பேருக்கு புரியல? Raise your hands. மேம் அந்த எம் டாட் இண்டெக்ஸ்னா அது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் மெத்தடா மேம்? அது கவுண்ட் என் டாட் இண்டெக்ஸா? பார்த்தது இல்ல, கேட்குறேன். அதை ட்ரை பண்ணலாம், ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இது எவ்வளவு பேர் இப்போ ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஹரிபிரசன்னா, சிசியா, ஒரு நிமிஷம். Who all have raised the hands? யாரு மத்தவங்க எல்லாம் யாரு இது? 4 others வருது. யாரு இது? 6 more. Manikam. Okay, Shivakarthika, Jayakavya, Lalita, Suvita, Pushpa, Sisia, Hariprasanna. உங்களுக்குலாம் புரியலையா? மேம் எனக்கு அந்த கவுண்ட் என் டாட் இண்டெக்ஸ் மட்டும் புரியல மேம். சரி, ஓகே, ஃபைன். First we'll complete it and we'll run it and then we'll explain. Okay? Okay. 1 second. Where are we? Ma'am, we need to find the minimum of count, ma'am. Find the We can minimum use of count. min function, ma'am. Min function, yes. So use the min function. List ஓட பேர் என்னது? Count. List ஓட பேர் இப்போ erase that line number 26. Yes. And give min brackets count. Min min within brackets count. We need to store this in some other variable. So before min, you can give minimum count or variable name, something like that.
So now we have got which has got the I mean இருக்கிறதுலே எதுக்கு கவுண்ட் மினிமமா இருக்குன்றத மினிமம் கவுண்ட்ல நம்ம இப்ப வச்சிருக்கோம். So we can get that index and we can print that number, ma'am. Like how we did this count. The count kulla n dot index panna mari we can print that, ma'am. So print la vanditu next line print formatted prints if type the number within curly brace num square bracket within curly braces so within the same curly braces num where you have written num square bracket index count right count no need I count dot index function. Am I audible? Yeah. This is your type index. Ma'am. This is your type index, INDX. Ma'am. I Cecilia, think network issue. I think she has typed, but it is not visible because of network issue. This is your type index. And one more thing, ma'am, I think line number 24, it is count dot index within bracket n, ma'am. See, what are you doing in that 24? What are you trying to do in 24? Deepika. மேம் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கவுண்ட்ல வந்துட்டு நம்ம கரெக்டான இப்ப நம்பர் ஒன்னுனா ஒன் வந்துட்டு நம்பரோட இண்டெக்ஸ் ஐ மீன் நம் லிஸ்ட்ல வந்துட்டு 0th இண்டெக்ஸ்ல இருக்கும் மேம். செகண்ட் நம்பர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கும் கரெக்டா மேம். பட் நம்ம வந்துட்டு உள்ள வைல் லூப்ல வந்துட்டு நம்ம இண்டெக்ஸ் எங்கேயுமே கண்டுபிடிக்கல. ஸோ நான் எனக்கு எண்ணில் வந்துட்டு அந்த நம் லிஸ்ட்ல இருக்கிற நம்பர் வேல்யூ இருக்கு. எனக்கு அதோட இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா நான் கரஸ்பாண்டிங் இண்டெக்ஸ்ல கவுண்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா மேம்? Don't you think anyone else has any suggestion? Count is a list. Do you agree, Deepika? Yes, ma'am. Count is a list, ma'am. Okay, just give me one. Just hear me out and tell if I'm right. What was happening within the while loop? I'm not talking about the for loop. Whatever is happening within the while loop, it is happening for one number, right? So count is the last statement for the, okay. So now, Ma'am, Deepika, yes. for if you want to know the index, you can use the enumerative for loop. It will be easy for you so that you can write as count of something index, whatever we have declared. Yes, we can do.
பட் அக்கா But, நான் லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டனால நான் அப்படியே ஓகே சும்மா okay, சும்மா okay. சேஞ்சஸ் சொல்ல வேணாம்னு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். இல்ல இப்போ See, நீங்க otherwise for இப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் லலிதா, பண்ணிக்கிறதுக்கு சொல்லுங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ கவுண்ட் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் போட்டா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபார் தட் வந்து இப்போ ஃபார் சம் எம் கமா இண்டெக்ஸ் ஆர் இண்டெக்ஸ் கமா சம்திங் இன் எனுமரேட் ஆஃப் நம் போட்டீங்கன்னா ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த இண்டெக்ஸ்ல. அப்போ நீங்க அதை வந்து இங்க கவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும். Yes, Daniel. மேம் கவுண்ட்ங்கிறது வந்து எம்டி லிஸ்டா இருக்கு மேம். அப்ப கவுண்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னா எம்டி லிஸ்ட்ல எப்படி மேம் ஒன்னு ஆட் பண்ணும்? இல்ல ஆக்சுவலா See, அங்க சின்டாக்ஸ் எரர் இருக்கு, அதை மாத்தணும். Deepika, பட் listen, wait, just listen. The while loop ல இருக்கிறதுக்கு அந்த count ஒரு நம்பருக்கு you are maintaining a count, right? எஸ் Right? மேம். So suppose we keep that as a variable. Sisia, change that count. Don't remove it. Comment that count dot index line number 24. Comment it. Next line அதே இடத்துல type c equal to c plus equal to 1, sorry, c plus equal to 1 type பண்ணுங்க. c plus equal to 1 and the c initialize பண்ணனும். Remember that. Now wait, now come out of the while loop, and don't you think we can append this c to the count list? எஸ் மேம், we can do the same also மேம். Don't you பட் think that மேம் பட் இப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேரியபிள் யூஸ் பண்ற மாதிரி yes, இருக்கும்னு we are நினைச்சேன் using மேம். an extra variable. We are using an extra variable. Just do that count dot append. Count dot append of c. எஸ் மேம். Correct? My syntax is correct? எஸ் மேம். Okay. But then the c should be initialized again, right? For the next iteration. எஸ் மேம். So where will you initialize that? Ma'am, we can do it within while, I guess, ma'am. Not Sorry. within while. No. Within for, ma'am. Within for So c after equals this. 0. Before after this. while. Before while and within for. இப்போ இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. இண்டெக்ஸ் கவுண்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். Sorry, ma'am. Continue with the print statement. We have not completed that. Yes, ma'am. Where are we? We have now count as a list of numbers. Okay, count dot index within brackets give minimum count. Yes, within that bracket. So outside the curly braces, has undergone minimum iteration. Should I mention the number too, ma'am? Which number? Number of iteration. அதான் நம்ம கவுண்ட்ல இருக்குல்ல, அந்த minimum count. Iteration as an minimum. Yes, ma'am. Of minimum count. Am I correct? Yes, ma'am. Within curly braces, minimum count. எல்லாம் ப்ரே பண்ணிக்கலாமா ரன் ஆகணும்னு? சிம்பிள் இது நினைச்சோம், work பட் ஆகுமா? see it has become ஒர்க் ஆகுமான்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா, இந்த print statement number of something count dot Please index. just run it once. Just run it. What happens? அதுக்குள்ள I will
is giving an error. What is it? Here also listen to one thing. Don't you think we should enter the number and append it to num? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But we'll enter a yes, simple ma'am. number. I know we are adding another variable. You add you accept a number simple where n1 ஆக்கிடுங்க அது Cecilia, make n1 equal to line number 16 n1 16 no you don't add the change the 17 number num of I வந்து n1 ஆக்கிடுங்க n1 equal to enter a number. Now then append this n1 to num. Is it okay? Yes, ma'am. மத்தவங்கலாம் are you able to follow the code? We'll explain it 1 second. And then run it. I'll just try the simple one and see if it's working. Ma'am, num dot append of n1, ma'am. N1 dot append or num dot append? Num dot append of n1. n1. Okay, just give me a second. I'll run the simple. Krishna, is your simple that or single number which we tried the code, right? First, anyone who has the code of the first one, simple one of the, who's that? Yeah, system and the simple Can I code. put in the Krishna, உங்கள்ட்ட அந்த simple one first பண்ணால ஒரு code ஒரு number வச்சிண்டு. yes ma'am. அந்த code இருக்கா உங்கள்ட்ட? சிஸ்டம்ல இருக்கா? அதுல ரெண்டு நம்பர் போடுங்க. அவங்க போட்ட மாதிரி என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க? 15 and 20 போட்டு எவ்வளவு ஐட்ரேஷன் வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு. ஏன்னா நானும் என் கோட மாடிஃபை பண்ணிட்டேன். சோ இப்போ நான் திரும்பி டைப் பண்ணணும். ஒரு வாட்டி 15 போடுங்க. எவ்வளவு ஐட்ரேஷன் வருது? Okay ma'am. Okay ma'am. Once you put 15, note down the iteration. Yes ma'am. 15 has got 7. 17. 17 ma'am. Okay, 20 has got? 20 is got 7 ma'am. So is this answer correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Krishna, the chatல iterations போடுங்க. Number 20 க்கு இவ்வளவு. Number whatever you try. Put both the output for me in the chat for everyone to see. Okay. First, let us understand the output. Number 15 has got number 20 has got 7 and number 15. Okay. First of all, who dictated this code? Deepika, ma'am. Myself. Deepika, very good. Deepika. Though yes, it's not an optimal, as you told that we have used extra two variables. Yeah. Count C. We have to see how we can minimize it further. So the rest of you, you have to now open up and speak. Have you understood in the Krishna kuduthirukra output puruthirukka? He's trying to tell he tried two numbers 15 and 20. 15 or iteration வந்து 17 வந்திருக்கு.
and 20 ஓட iteration வந்து 7 வந்திருக்கு. So நம்ம ப்ராப்ளம் படி எந்த நம்பருக்கு கம்மியான iteration? Can anyone tell me? 20 number. 20 க்கு எவ்வளவு ஜெயகாவியா? 7 ma'am. 7. So now Cecilia, run the same code with 15 and 20. Enter one number as 15, enter now one number as 20. So is the output coming as expected? First tell me that. Yes ma'am. All of you agree? First of all, problem புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியணும். ப்ராப்ளம் புரியாட்டி அவுட்புட்டும் புரியாது. எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதா அண்ட் அவுட்புட் சரியா வருதா நம்மளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி? சிவகார்த்திகேயா, சிவகார்த்திகா, சுவிதா, Yes, ma'am. புஷ்பா, மாணிக்கம், Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. லலிதா and கிருஷ்ணா, Yes, ma'am. ஜெயக்குமார், Yes, ma'am. Yes, ma'am. and Daniel. Okay. Now, who all have understood the code? Raise your hands. Who all have understood this code? Raise your hands. Manikam, Jayakumar, Lalita, Daniel, Hariprasan. Okay. Now, எனக்கு வந்து Manikam, can you explain this code line by line? And once he reaches certain stage, someone else can explain. Manikam, can you start? First, we have And one more thing, இது யாரெல்லாம் ஒரு நிமிஷம், யாரெல்லாம் புரியலன்னு சொன்னாங்களோ கவனமா கேளுங்க. அவர் சொல்றதும் புரியலன்னா உடனே அவர் ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. That way he is also going to learn and you are also going to learn. Okay? Yes, Manikam. First, we have declared the empty list called num. Second, we have initialized empty list called count. And then we have initiated a for loop for up to range 2. In that, we are getting two numbers as input, and we are appending it to the num list map. Now, ஒரு நிமிஷம், இது வரைக்கும் புரியுதா எல்லாருக்கும்? புரியலன்னா இப்பவே கேளுங்க. இது வரைக்கும் அவர் சொன்ன வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. பேசிக்கலி ரெண்டு லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்றோம். ஒண்ணு வந்து இங்க நம்ம வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு பண்றோம். இப்போ இந்த லிஸ்ட் நம்ம ஜாஸ்தி ஆக்குனா கூட இந்த ரேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணா we can keep accepting any numbers. So ஒன்னு வந்து NUMங்கிற லிஸ்ட் வந்து it is going to accept 20, இன்னொரு நம்பர் என்ன 17? ஆமா 17, 15. கவுண்ட்ங்கிறது வந்து எவ்வளவு ஐட்ரேஷன்ஸ் போறதுங்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கான ஒரு லிஸ்ட். ஓகே, கண்டினியூ Manikam. We have initiated another for loop for n in num. For n in numனா numன்ற லிஸ்ட்ல வந்து அதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை வந்து nல ஸ்டோர் பண்ணி உள்ள வரும். உள்ள வந்து சீன் ஒரு வேரியபிள்ல 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கும். அடுத்து வந்து ஒரு while loop ஓபன் பண்ணிக்கும். அது வந்து n not equal to 1. n not equal to 1 ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா உள்ள போகும். உள்ள வந்து ஒரு if else ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுருவோம். ifல வந்து ஈவன் நம்பரான்னு செக் பண்றோம். ஈவன் நம்பரா செக் பண்றதுக்கு n%2 equal to 0. ஈவன்னா if ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள போவோம். உள்ள போச்சுன்னா n is equal to n float division of 2ன்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ if ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ்னா அந்த நம்பர் வந்து ஆட் நம்பர், அதனால எல்ஸ் பார்ட் ரன் ஆகும். எல்ஸ் பார்ட்ல வந்து n is equal to 3 into n plus 1 போடுறாங்க. அடுத்து சீன்ற வேரியபிளை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க 1, இன்க்ரிமெண்ட் பை 1. ஏன்னா சி வந்து எவ்வளோ ஐட்ரேட் ஆகுன்னு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். அந்த சி வேரியபிளை வந்து கவுண்ட்ன்ற லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம அப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஓகே, வெயிட் 1 செகண்ட் Manikam. இப்போ வந்து எனக்கு யாரெல்லாம் புரியலன்னு கை ரேஸ் பண்ணாங்க? இந்த கை கீழே போட்டாங்களா? ஹரிபிரசன்னா, ஜெயக்குமார் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா?
எஸ் மேம், புரிஞ்சுங்க. ஹரிபிரசன்னா? எஸ் மேம், புரிஞ்சுங்க. ஓகே, யார் அப்போ? புஷ்பா, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Ma'am, whether you're asking now, Manikam, what has been explained that you're asking understood, ma'am, or before? இல்ல பரவாயில்ல. எனக்கு இப்ப நான் கேக்குற கேள்வி என்னன்னா, இந்த சி வந்து எதுக்கு ஒரு வாட்டி, எதுக்கு ஜீரோ ஒரு வாட்டி பண்றோம்? எப்போ ஜீரோ ஆகும் அதை மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு புஷ்பா. இங்க நாங்க கஷ்டப்பட்டு இங்க சி ஈக்குவல் சி பிளஸ் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்றோம், அப்புறம் திரும்பி சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்றோம். அந்த சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எதுக்கு பண்றோம்? C is initialized to 0 because of the iteration. Like how many times we are iterating, that many times it will be incremented. Okay, but line number 21ல பாக்குறீங்களா C equal to 0ன்னு வருது. ஏன் திரும்பி C equal to 0 வரும்? ஏன் அது பண்றோம்? அது எதுக்கு பண்றோம்? No, ma'am. Like once it is incremented, then the C becomes 1, right, ma'am? C does not become 1. C keeps on incrementing. 1 ஆகலாம், 2 ஆகலாம். Anybody else? ஏன் அந்த C 0 பண்றோங்க? லைன் நம்பர் 21ல for சிவகார்த்திகா. எண்ணில் போய் செகண்ட் நம்பர் ஸ்டோர் ஆகும்போது திரும்பவும் அந்த சி வேரியபிள் வந்து ஜீரோலேருந்து கவுண்ட் ஆகும். நம்ம ஜீரோ கொடுக்கலன்னா நம்ம சியில் என்ன நம்பர் வச்சுருக்கோமோ அதுலேருந்தே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் மேம். ஸோ ஜீரோ கொடுத்தோன்னா திரும்படி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 1 2 3ன்னு வரும். புஷ்பா புரிஞ்சுதா? சி ஏன் ஜீரோ சொல்றேன்னா, ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த நம்பர் உள்ள என்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட்டே பண்றோம். அந்த நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜீரோல என்டர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அதை ஈவனா ஆடான்னு பண்ணி ஒன் வர வரைக்கும் அதை நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதை அப்பன் பண்ணிடுறோமா கவுண்ட்ல? எஸ். அப்புறம் போய் அடுத்த நம்பர் பிக்கப் பண்ணிக்கிறது. அடுத்த நம்பர் பிக்கப் பண்ணும்போது சி ஷுட் பி வாட்? அந்த நம்பருக்கு ஜீரோல ஆரம்பிக்கணும். அதனால தான் நம்ம அங்க ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்றோம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே. இப்போ can somebody else take forward from here? Manikam, you explained really well. Somebody else after this, the line number 29 கப்புறத்துல இருந்து யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்றா? 2 லைன் தான், பட் அது இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ். அது என்னன்னு எனக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. சோ யார் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க? மேம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். யார் இது? ஸ்கிரீன்ல யார் சொன்னா? ஜெயகாவியா. ஜெயகாவியா, சொல்லுங்க ஜெயகாவியா. ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா, கவுண்ட்ங்கிற ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து நிறைய 2 நம்பர் கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த 2 நம்பருக்குரிய அந்த கவுண்ட் வந்து என்ட்ரு ஆயிருக்கும் மேம். இப்போ வந்து மினிமம் கவுண்ட், அதில் எது மினிமம் கவுண்ட்டுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி மினிமம் ஆஃப் கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் மேம். ஸோ அதில் வந்து மினிமம் கவுண்ட் என்ன இருக்கோ அது வந்து சேவ் ஆயிரும். இப்போ பிரிண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த நம்பர் அந்த வேரியபிள் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இருந்து போற மாதிரி இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் அந்த மினிமம் கவுண்ட். மினிமம் கவுண்ட் எங்க இருக்கோ அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை கவுண்ட்டுங்கிற அந்த லிஸ்ட்ல போய் நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம். அதுக்குரிய அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் வந்து ஹேஸ் அண்டர்கோன் மினிமம் இட்ரேஷன் மாதிரி. வெரி வெரி குட். எல்லாருக்கும் இந்த பார்ட் புரிஞ்சுதா? லைன் நம்பர் 32ல கொடுத்துருக்குற அந்த பெரிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம் கவுண்ட் டாட் இண்டெக்ஸ் மினிமம் கவுண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இல்ல வேற யாராவது இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. வெரி குட் ஜெயகாவியா, யூ எக்ஸ்பிளைன் வெல். யாருக்காவது புரியலன்னா ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது சொல்லுங்க. எஸ், நோ. எஸ் மேம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? டேனியல்? எஸ் மேம், புரிஞ்சு. சிசியா, did you understand? நீங்க கொஞ்சம் தடுமாறுனீங்க இந்த கோட் டைப் பண்ணும்போது. Did you understand the code now? Yes, ma'am. Yeah. Okay, good. What about Krishna and Jayakumar? எஸ் மேம், புரிஞ்சு. Good. Okay. But still, as Deepika and whosoever told ஆனா ஒரு டவுட் மேம். this is சொல்லுங்க. இப்ப லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நம்பர் வந்து 1ன்னு இருக்கு மேம்.
அப்போ வந்து கவுண்டோட வேல்யூ 0ன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ வந்து அந்த 1ன்ற வேல்யூ 1 டைம் வந்துருக்குல்ல மேம். அப்ப அதை வந்து 0ன்னு சொல்லிட்டு ஆட் ஆகுதுல்ல மேம். அப்ப மினிமம்ல அது 0ன்னு வந்துரும்ல மேம். Sisya, just run it. Run the code with the one number try பண்ணா 15 we tried. Yeah, 1 and 15. Number 1 has undergone minimum iteration of 0. Even then the answer is correct. Don't you think the answer is correct? இல்ல மேம், ஒரு அதாவது கவுண்ட் வேரியபிள் வருது அதாவது அந்த எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல மேம். அதான் ஆல்ரெடி 1 சொல்லி இருக்குல்ல மேம். அப்ப அந்த கவுண்டோட வேல்யூ பண்ண தேவையா மேம்? எங்க கவுண்டோட வேல்யூ 1ன்னு இருக்கு? இல்ல அப்படி கேட்கல மேம். இப்ப வந்து இப்ப யூசரே வந்து 1ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது ஆல்ரெடி 1ஆ தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லையா மேம்? கவுண்ட் பண்ணி அதை அப்பன் பண்ண தேவையில்லையா மேம்? அதை கொஞ்சம் தேவையில்லை. It will never enter the loop. Yeah, so that's why it's giving 0. So I have entered a number which is 1 and that has got the minimum iteration because the original number is 1. I feel the program is working perfectly fine for that also. Okay. Okay. But what we can do to refine this is, as we said, we are using 2 extra variables. One on the n and one on the c. இல்லையா? அதை எப்படியான கட் ஷார்ட் பண்ண முடியுமான்னு வேணா யோசிக்கலாம். பட் ஐ பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைண்ட் திஸ் கோட் குட் இனஃப். எஸ் மாணிக்கம். மேம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. எஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா லிஸ்ட் தேவையில்லை. இட் வில் பி மோர் எஃபிஷியன்ட். So what you can do is, one you already have those 2 programs, 3 programs. Those are not done. இல்லையா? அது தவிர இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரிஞ்சிருது இல்லையா? எப்படி how to go about and what is required. As Manikam suggested, try to make it a more efficient code. Efficient, or what we call it, is optimal code. Optimal code பத்தி மேம் சொல்லிருக்காங்களா உங்கள்ட்ட முன்னாடி? What do you mean by optimal code? யாரா சொல்ல முடியுமா? Okay. Corporates mostly they see for optimal code. What do you mean by optimal code? இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நம்பர், ஒரு 10 நம்பர் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் அது நிறையவே இருக்கலாம். ஒரு நம்பர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை ஆட் பண்றேன், அப்புறம் இன்னொரு நம்பர் அக்செப்ட் பண்றேன், ஆட் பண்றேன். ஆன்சர் தான் வந்துடும் எனக்கு. But an optimal code is the code which uses a very less resource, very less variable storage. எல்லாமே ஆப்டிமமா யூஸ் பண்றதுக்கு தான் ஆப்டிமல் கோட். ஸோ மாணிக்கம் சொன்ன மாதிரி இந்த கோடை வேணா when you're free, again I know all of you are having internals, you have got the hang of this code, maybe we can try to optimize this code using functions. உங்க free timeல எப்போன்னு ஒரு relaxing timeல வேணா அதை வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க along with the other 3 codes. Is it okay for all of you? Yes, ma'am. Okay. The more you practice, the more you make your code better, it will be good for you. சரியா? And the error handling patti I'll mention it in the mentors group so that we can take up that topic also one of the classes. Okay. If any of you, if anyone has any doubts or anything to ask, you can ask. No questions? Okay. If no questions, we can finish the class. It's almost 9:35. Okay. So will you try this in optimizing this code using functions for me? Okay. Try optimizing this code along with the other 2 problems. Okay. Fine. We'll meet in the next week. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.